Dear children, so we were discussed about the optical isomerism and optical isomers. To explain the optical isomerism, we have to learn about the plane polarized light, because optical isomers are the type of stereoisomers. Their physical property will be same, but their behavior towards the plane polarized light will be different. So what is meant by plane polarized light? When a beam of light passes through vacuum or space, it vibrates in all directions. If we keep a nickel prism on the way of this visible ray of light, so the direction of it will undergo plane polarized light. It means its direction will come in a particular alignment. After this, again we are allowing to pass these light rays through a solution. Which is solution? An organic solution. So it starts rotation. If it rotates towards clockwise direction, towards right, we could call it as dextro-rotatory. That compound or that object will be named as dextro-rotatory, or represented by the plus. Instead of that, this rotation towards anti-clockwise manner or towards the left side, it is a levo-rotatory, okay, or represented by the negative side. So, what is meant by optical activity? Some compounds will behave towards, their behavior towards the light will be in different manner. All the compounds will not respond towards the light, but some organic compounds will give a good response towards light. This much only, they will start the rotation, or on clockwise direction or in anti-clockwise direction. Okay, so they will be named as that is a dextro-rotatory and levo-rotatory accordingly or respectively. Optical activity is the property of a substance by virtue of which it rotates the plane of plane polarized light. So to define optical activity, to define the optical isomerism, we need a term, that is plane polarized light. That is why I explained that experiment with the help of nickel prism, how this plane polarized light happen. Okay. Next term is molecular symmetry and chirality. You see, the study of structure of this optically active organic compound, some are having some kind of asymmetry. Okay, a molecule or an object which is not giving a perfect image on mirror, we could call it that image is called superimposable. That is chirality. Chirality best example in the when you raise the left hand, you could see on mirror like is right hand. When you if the wristwatch is on your left hand, when you raise this hand, we will get the image from mirror, that is wristwatch on our right hand. That is chirality best example. അപ്പോൾ എയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു, പിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു, പി ഉൾട്ടായിട്ട് വരുന്നു ആൻഡ് എ സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നു. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിലിറ്റി ഈസ് ചൈറാലിറ്റി. ചൈറാലിറ്റി ഒരു ഡിസിമെട്രി ഒന്നുകൂടെ, ഒരു ഡിസിമെട്രി വരികയാണ് ചെയ്തത്. അല്ല, ഈ മോളിക്കുലർ ഓബ്ജക്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ ഓൺ ഇറ്റ്സ് മിറർ ഇമേജ് ഈസ് കോൾഡ് അച്ചൈറൽ. അച്ചൈറൽ മീൻസ് സിമെട്രി. Chiral is asymmetry, different.
അച്ചൈറൽ മീൻസ് സിമെട്രിയാണ്, അത് എലൈക്ക് ആയിരിക്കും, ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആക്ച്വലി ഈ ചൈറൽ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് തന്നെ വന്നത് ഗ്രീക്ക് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നാണ്. ചൈറൽ, ദിസ് വേർഡ് കെയിം ഫ്രം ഗ്രീക്ക് ലാംഗ്വേജ്. അതിൽ പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗ്രീക്ക് വേർഡ്, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ചെയർ. ചെയർ മീൻസ് CHEIR, CHEIR, chair, chair. Okay, its meaning is that hand. Its meaning is hand എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തമ്പ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രം മിറർ ഇമേജ്, ഫ്രം മിറർ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ഉൾട്ട ഇമേജ് അല്ലേ. ലെഫ്റ്റ് വിൽ ബി റൈറ്റ്, റൈറ്റ് വിൽ ബി ലെഫ്റ്റ്. ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷനൊക്കെ നമ്മൾ ലോവർ ക്ലാസ്സസിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ, ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും. യു സി, ആദ്യമായിട്ട് ചെറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമിനൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്ത രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്. ഒന്ന് ലേ ബെൽ, അനദർ ഈസ് വാൻ ഹോഫ്. വാൻ ഹോഫ് ഫാക്ടറൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? വാൻ ഹോഫ് ഫാക്ടർ വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ, അടുത്ത സെഷനിൽ വരുന്നുണ്ട്. വാൻ ഹോഫ് ഒരു വളരെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ സ്കോളറായിട്ടുള്ള, കെമിസ്ട്രിയിൽ അത്രയും വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ള വലിയൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്. മനസ്സിലാണ്ട് ഒരുപാട് ഫിനോമിനൻസ് were explained on the basis of this Van Hoff theory. Okay, Leibel and Van Hoff together studied the chirality of some organic compound. They proposed that all the 4 valencies of carbon are directed towards the 4 corners tetrahedrally. അതിന് ഞാൻ നേരത്തെ തന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എന്താ തന്ന 2-chloro-butane തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2-chloro-butane എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ മിറർ ഇമേജാണ് വരച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അതല്ലാണ്ട് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അസിമെട്രിയുടെ റീസൺ എന്താണ്? അസിമെട്രിയുടെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമൊന്നല്ല, ടോട്ടലി ദ ഹോൾ ആസ് ഹോൾ ദ മോളിക്യൂൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിസിമെട്രി ആയി കഴിഞ്ഞു. സിമെട്രി അല്ലാണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് അത് ചൈറലായി മാറുന്നത്. അപ്പം ചൈറൽ മീൻസ് ഒരു അസിമെട്രിക് ആയിരിക്കും, അസിമെട്രിക്. ഓക്കെ, അച്ചൈറൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു സിമെട്രി ഉണ്ടാവും. എ അച്ചൈറലാണ്, അതിൻ്റെ പി എന്ന് പറയുന്നത് ചൈറലാണ്. പി ഉൾട്ടായിട്ട് വരും, എ സെയിം ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചുമ്മാ പറഞ്ഞു പോയിന്നുള്ളൂ. അടുത്ത ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനാൻഷ്യോമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇനാൻഷ്യോമെറിസം. കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിൽ അത് വരുന്നുണ്ട്. എഗെയിൻ ഇനാൻഷ്യോമെറിസം അല്ലെങ്കിൽ ഇനാൻഷ്യോമേഴ്സ് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്. യു സീ the stereo isomers are related to each other as non-superimposable mirror image of each other and which rotates. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വേറൊരാൾ തന്നെയാണ് അപ്പുറത്തുള്ളത്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ വെൻ വി സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ മിറർ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി സെയിം ഇമേജ്, നമ്മൾ തന്നെയാണത്. ബട്ട് അവിടെ ഈ പറയുന്ന ഒരു അസിമെട്രിക് അല്ലേ, നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഇയർ വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് ലൈക്ക് റൈറ്റ് ഇയർ അല്ലേ, ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും. നമ്മൾ ഹെയറിൽ സെക്ഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്, ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രം മിറർ യു വിൽ ഗെറ്റ് സെക്ഷൻ ഈസ്, ആ ഇമേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സെക്ഷൻ റൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത പോലെ. സോ ബട്ട് ഇമേജ് ഈസ് നോട്ട് റിയൽ ഇമേജ് ബിക്കോസ് വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദിസ് ഇമേജ് ടു സ്ക്രീൻ. ഇതൊക്കെ പഠിച്ചാണ്, ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളെ ലൈറ്റിലൊക്കെ നിങ്ങളത് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇവർ ഈ സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ ബട്ട് ദേ ആർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. വൺ ഈസ് ഡെക്സ്ട്രോ, അനദർ ഈസ് ലീവോ. ഡെക്സ്ട്രോ മീൻസ് റൈറ്റ് റൊട്ടേറ്ററി, ലീവോ മീൻസ് ലെഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്ററി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫിനോമിനനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? That is enantiomerism, and who are showing this phenomenon called enantiomers എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. The stereoisomers related to each other as non-superimposable mirror images of each other. അപ്പോൾ ഒരു മിററിലുള്ള ഇമേജും ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മിറർ ഇമേജ് യു സി ദേ ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ. We could call them as stereoisomers. Actually, these two compounds are showing optical activity. Optical activity means the mirror law, lens law, light law. Okay, towards these phenomena they are showing different types. They are showing their approach is different. Okay, behavior is different.
So these stereoisomers are related to each other in the case of non-superimposable on their mirror image. But their relation is there, but their rotation way, you see, one is left, another is right. ഇല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിലൊരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഡയറക്ഷനിൽ ഡിഫറൻസ് വന്നു. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അനദർ വേർഡ്സ് വി കുഡ് ടെൽ ദ ബിഹേവിയർ ടുവേർഡ്സ് ദ ലൈറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്ട്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ദീസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ നോൺ ആസ് ഇനാൻഷ്യോമേഴ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഫിനോമിനൽ ഈസ് കോൾഡ് ഇനാൻഷ്യോമെറിസം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ഓർ ദ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദിസ് ഇനാൻഷ്യോമെറിസം ഈസ് ഡൈസിമെട്രി. ഡിസിമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ, ആ ഫാക്ടറാണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത്. എ പർട്ടിക്കുലർ കോമ്പൗണ്ട് വിച്ച് ഈസ് മീൻസ് if you are telling, if it is named as an enantiomer, definitely it must show this dissymmetry property. Okay, and a molecule which is disymmetric will exhibit enantiomerism. So interrelated ആണ്. Enantiomers must show dissymmetry. Dissymmetry ulla all the molecules must have show this enantiomerism. Okay, so these compounds are known as enantiomers and the phenomenon is called enantiomerism. Okay, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇനാൻഷ്യോമേഴ്സിനും എന്തുണ്ട്? The property of disymmetry എന്നാണ് പറയുന്നത്. And 2-chlorobutane. 2-chlorobutane എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, CH3 CH2 CH3. അതിൽ സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ക്ലോറിൻ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ 2 optically active isomeric form represented as positive or dextro, negative or levo. These are called enantiomers. അപ്പോൾ ഇത് that apart from the learning of each and every terms, you have to be very familiar of the examples, because in your question paper ഈ ഓപ്ഷനിൽ ABCD ഓപ്ഷൻസിലൊക്കെ വരുന്നത് these kinds of examples ആയിരിക്കും. So give priority to the example, whatever the phenomenon, whatever the terms like enantiomerism, this chirality, and എന്താ പറയുക, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്റ്റിക്കൽ reactivity, optical isomers, plane polarized light, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ടേംസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് you have to be conscious about the examples. Okay, next, wedge projection formula. I am going to introduce wedge projection formula. You see wedge projection formula. So particular compound is given here as an example, and this compound shows optical activity. Is vertical line, dotted line represents this mirror. Its mirror image is given here. You see 3 types of bonds are here. One is a thick lined bond, that is thick lined wedge, dotted wedge, and the normal line. This thick lined wedge represents it directed towards the eye of the observer. Okay, and the dotted line represents the dotted line projected behind the paper, and the straight line that is normal line will be on the plane of the paper, only this much. So it is only the representation of this wedge projection. Okay, no need of more explanation for this. Next term is racemic mixtures. This is of a racemic mixture. What is the wedge projection formula? The formula of a molecule or a compound having the optical activity will have this structure, and its mirror image is given on the right side. Okay, this formula or the structure of this organic compound can be represented by a particular style of
the structure because it is optically active. So a mirror must be in between these two images. Okay, disymmetric image we got from this mirror. Okay, so they are chiral. And let us go to racemic mixture. You see, do you know the term equimolar? Equal molarity. So an equimolar mixture of enantiomers, dextro and levoforms. Dextroform and levoforms. Equimolar. Okay, this mixture must be equimolar. And dextro-levo forms. So two conditions are there. Dextro-levo, two forms must be there in this mixture, as well as this mixture must be contain the equal molarity of this dextro-levo that compounds. Okay, so this mixture is called a racemic mixture. So simply we can define this an equimolar mixture of enantiomers. An equimolar mixture of enantiomers, dextro and levoform. Okay, is called a racemic mixture. Okay, and it is represented by plus and minus together. Not plus or minus, plus and minus, because that mixture contains dextro-rotatory and levo-rotatory compound. Their molarity will be equal. That is why we mentioned here equimolar mixture of this what we called enantiomers. Okay, and the processing of converting D or L form of an optically active compound is called racemic form. ഒരു D ഫോമിനെയും ഒരു L ഫോമിനെയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് റെസിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. The combination of dextro-rotatory and levo-rotatory in equimolar quantity called a racemic mixture. Okay. This process is called, that is converting of the two compounds like dextro-rotatory, levo-rotatory to this plus minus D and L. Okay, DL or plus minus. ഈ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് റെസിമൈസേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലാക്ടിക് ആസിഡ്, ഇതിൻ്റെ suitable condition എന്താ? How to convert D and L form of this mixture L and form of these compounds into DL form. D form and L form generally converted into DL form. മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ. Dextro-rotatory and levo-rotatory combine to form in equimolar condition, we will get a DL form. So the conversion of D and L into DL, that is a racemization. So how to convert? Under suitable, by heating we can do the process, that is a racemization. Okay, appo lactic acid, one of the best example for this dextro-levo, and tartaric acid, this both the organic acids, tartaric acid and lactic acid, both the acids will be readily undergo this process, that is a racemization in the presence of a base. Appo rendu conditions namukku kitti for the racemization process. ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ഹീറ്റിംഗ് ആണ്, രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ആണ്. ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസിങ് ഓർഗാനിക് ആസിഡ്സ്. ഇപ്പോൾ ബേസ് അതിൻ്റെ നേരെ ഡ്രാസ്റ്റിക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു, ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്. ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ ബേസ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് into the DL form and this lactic acid and one more acid I told you now. Yes. അപ്പോൾ this both the acid will be converted into this racemic form എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ tartaric acid is present in which compound? Organic compound. You know lactic acid also present in this milk. Tartaric acid, it is a turmeric ആണോ അത് tamarind is present in tamarind. Okay, tartaric acid. And so many fruits it is present there. So another term, so two terms we have discussed here, projection formula, racemic mixture, and another is retention. Only one more is the
that is inversion എന്ന് പറയുന്നത്. What is the speciality of this? What is the use of these terms? Why should we learn these terms? That how could we implement, how we are going to implement these phenomena? ഇങ്ങനെയുള്ള lot of questions may arise in your mind, in your brain. So wait and see. The role of these terms are coming in our forthcoming discussions, that is to solve some questions and MCQs. We need such type of that terms. Okay, let us go to the retention. Have you heard this term retention? It is very familiar. Retentivity. Okay, when you keep an iron substance near a magnet, what will happen? This iron substance gets magnetism. Am I correct? Magnetism. Induced magnetism. When you remove this magnet from them, this iron substance will lose its magnetic property. So, in the presence of a magnet only. So, but even after the removal of this magnet, for a while or for a reasonable time, this iron substance will get, or it's a retentivity power. So we are using this term retentivity. That is called retentivity. In biology also these terms coming here and there. So retention of configuration is the preservation of integrity of spatial arrangement of bonds to an asymmetric center during a chemical reaction or transformation. ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫോമിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യപ്പെടുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോം ഓഫ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫോമിലേക്ക് മാറുമ്പോഴോ ഡ്യൂറിങ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സെന്ററിലുള്ള കാർബൺ ആറ്റത്തിന് ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ ഇതുപോലെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് കാർബൺ ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തിന് ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ ഈ സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്സിന് മാത്രം. Spatial arrangements means the different atoms can be arranged spatially. അല്ലേ? അങ്ങനെ പരന്നിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സിൽ മാത്രം ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ, ബട്ട് ദ കൺഫിഗറേഷൻ വോണ്ട് ബി ചേഞ്ച്ഡ്. സോ രണ്ട് കാര്യത്തിലും മാറ്റം വരുന്നില്ല. സെൻട്രലൈസ്ഡ് കാർബൺ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. During a chemical reaction or when a form of organic compound transferred into another form without making any effect on this centralized carbon atom or without changing in their spatial configuration in their spatial arrangements. അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു സംഭവമുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് റീടെൻഷൻ. യു സീ ഇറ്റ്സ് റീടെൻറ്റിവിറ്റി. അപ്പോൾ അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ഒരു കഴിവാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കൂ, ദിസ് ഇസ് എ കോമ്പൗണ്ട്, ദിസ് ഇസ് സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് യൂസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ വൈ മൈനസ്. ഒരു ഹാലജൻ ആണെന്ന് ധരിച്ചോളൂ. ഇറ്റ് മേ ബി എ ഹാലജൻ. സോ എ ബി സി, ഹിയർ ഓൾസോ എ ബി സി will be there. Configuration does not change here. Only the change is there. Instead of X, it will become Y. അപ്പോൾ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ദിസ് എക്സ് ബൈ വൈ മൈനസ് അത്രയാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്. ചാർജ് നിൽക്കും. ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? റീടെൻഷൻ എന്ന് പറയാം. ഇത് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു? പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. സി എ ബി സി വൈ, സി എ ബി സി എക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. സി എ ബി സി എക്സ് കൺവേർട്ടഡ് ടു സി എ ബി സി വൈ, സി എ ബി സി വൈ, ഇത് സി എ ബി സി എക്സ്. So CaBCX are transformed into the form CaBCY. So without changing the centralized carbon atom, without changing the spatial configuration. Okay, without changing the configuration of its spatial arrangement, this phenomenon is called retention and പറയുന്നു. In general, if during a reaction no bond to the stereo center is broken. Normally, what is meant by chemical reaction? നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, the old bond will be broken and a new bond will be formed. This is pakka chemical reaction. That is chemical chain. If there is a chemical reaction underwent
of course, definitely there must be have a new compound. Am I correct? And there must be the breaking of the old bond and formation of new bond. അല്ലേ? അപ്പോൾ the combination of hydrogen iodide ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ. H2 plus I2 gives you will get 2HI. So in between കണ്ടോ HH bond ഉണ്ട്, II bond ഉണ്ട്, ഈ രണ്ട് ബോണ്ടും ബ്രേക്ക് ആവണം. Then only you will get. എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സാധനം ഉണ്ടാവും. കണ്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. സോ ഇതൊരു HI, ഇതൊരു HI, ഇത് 1 ഇത് 2. So you will get 2HI. 2 molecules of HI will be formed. So what must happen here? There should be breaking of the old bonds. Then only you will get a new substance. അല്ലേ? അങ്ങനെ 2 molecules of HI formed. അപ്പം ഇതുപോലെ ഇവിടെ പക്ഷേ in the case of retention there will not have any kind of breaking of any bond. ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ, മാത്രമല്ല same general configuration will be there, and such a reaction is said to be proceed with the retention of configuration. Appo in some examples you see after the transformation you observe the positions of these all atoms. If any change in their configuration, if there is no change in their configuration, it is said to be this molecule is undergoing which process? Retention. Centralized carbon atom will be there, still there. One more term is there, that is inversion, the last term. കേട്ടോ, തീർന്നു. നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. യു സി ഹാലോ ആൽക്കീൻസിന്റെ ഹാലോ അറീൻസ് എൻ്റെ ഒരു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഐ ജസ്റ്റ് എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ടു ദിസ് ഓർഗാനിക് ചാപ്റ്റർ. മനസ്സിലാവണ്ട, എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും യൂസ് ഇത് ഇങ്ങനെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഞാനൊക്കെ പുറത്തൊക്കെ എൻട്രൻസിനൊക്കെ പോയിട്ട് ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ ജെൻ സ്റ്റോഫൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട അത് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ +1 ഹൈഡ്രജൻ പോലുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. സൊല്യൂഷൻസ്, സോളിഡ്സ് പോലുള്ള ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ബയോമോളിക്യൂൾസ്, അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഇതേ യൂസ് ടു ടേക്ക് ദോസ് ചാപ്റ്റേഴ്സ്. ബാക്കിയുള്ള ഇങ്ങനെ സീരീസ് ആയിട്ട് വരുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ്, അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ DA and F, ഓർഗാനിക് ഈസ് ലോങ് സീരീസിൽ കിടക്കുന്ന സംഭവമാണ്. They are ready to take amines. They will take amines. It is a small chapter. Okay, amines എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന ആൽക്കഹോളിന്റെ ചാപ്റ്റർ, ഇതൊക്കെ they are ready to take. But this halo alkenes and halo arenes അവർ നേരെ നമ്മുടെ ലേഡി ടീച്ചേഴ്സിന്റെ പെരടിക്കാൻ വെച്ച് തരും. ബിക്കോസ് വിത്തൗട്ട് ഗോയിങ് ത്രൂ ദീസ് ഫിനോമിനൽസ്, കാരണം we have to expect a lot of questions from this session. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മളത് നല്ല പേഷ്യൻസോട് കൂടിയിട്ട് ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് പേഷ്യൻസ് യു ഹാവ് ടു ഒബ്സർവ് ദ ക്ലാസ്. സംടൈംസ് എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കോ? ഇല്ല. സംടൈംസ് സം ടോപ്പിക്സ് ഫീൽ വെരി ടഫ്. ചിലപ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. ഐ ക്യാൻ റീഡ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ദിസ് പോർഷൻ വെരി ഈസിലി വിതൗട്ട് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ടീച്ചർ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ചില ഏരിയാസ് ഉണ്ടാവും. എല്ലാ ടഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്സിലാണ് നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. അതിന് ഇഷ്ടപ്പെടുക, നമുക്കത് പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. യു സി കഷ്ടകാലത്തിന് ഇഫ് യു സ്കിപ്ഡ് ദോസ് ടോപ്പിക്സ്, what will happen? Questions may come from those areas. So beware of skipping. Don't try to skip any portions from this chapter, halo alkenes and halide. If you learned from this year, in future it will be very helpful for you. അല്ലേ? നീറ്റ് എക്സാം എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറെ ഇതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബയോ റിലേറ്റഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ എല്ലാം ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്റ്റഡീസും വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള പല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസിനാണ്. അങ്ങനെ നിരന്ന് കിടക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ദീസ് ഓർഗാനിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ നമുക്ക് ഒരു ടേം കൂടിയുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവേർഷൻ. റൈറ്റ് ഡൗൺ ഇൻവേർഷൻ. So the last term in this nucleophilic substitution reaction is inversion. Now, is this inversion?
ഇൻവെർഷൻ ഫെമിലിയർ ടേം ആയിരിക്കും. എന്താണ് ഇത്? അപ്പം ഈ SN1 ആൻഡ് SN2 എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ചില ആൽക്കൈൽ കോമ്പൗണ്ട്സിൽ നടക്കുമ്പം ചില സ്റ്റീരിയോ കെമിക്കൽ എഫക്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൽ SN1 ആൻഡ് SN2. അപ്പോൾ ഈ SN1 SN2 റിയാക്ഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം. ഞാനിന്ന് തന്നിട്ടുള്ള SN1 SN2 റിയാക്ഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓർക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമുള്ള, ടു മെമ്മറൈസ് ഈസിലി, വി കുഡ് കോൾ ദോസ് റിയാക്ഷൻസ് ആസ് ഫസ്റ്റ് SN2 കേട്ടോ. അംബ്രല്ല റിയാക്ഷൻ, അംബ്രല്ല ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അംബ്രല്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ അംബ്രല്ല റിയാക്ഷൻ എന്ന് ഓർത്താൽ മതി. SN2 റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, ആ സ്ട്രക്ചർ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് എ തിക്ക് ലൈൻ വെഡ്ജ് വിൽ ബി ദർ, ഡോട്ടഡ് ലൈൻ വെഡ്ജ് വിൽ ബി ദർ, ദ തിക്ക് ലൈൻ, ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആൻഡ് ദ നോർമൽ ലൈൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് തിക്ക് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്സർവറിൻ്റെ ആക്ച്വലി ദിസ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഐ ഓഫ് ദി ഒബ്സർവർ. ഡോട്ടഡ് ഈസ് behind the plane of the paper, and there is a straight line, that is normal line on the plane of the paper. ഇട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് അത് കിടക്കുന്നത്. അതൊരു ഇമാജിനേഷനിലൂടെ ഒരു 3D ഇതിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we will get an idea, clear idea about that. Here if the relative configuration of the atoms or group of atoms around a stereo center. Stereo center എന്ന് പറയുന്നത് this is stereo center. നമുക്ക് ഒരു ആറ്റമോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസോ ഉണ്ടാകുന്ന വിചാരിക്കാം. സ്റ്റീരിയോ സെന്ററിന് ചുറ്റും രണ്ട് ആറ്റംസ് ഉണ്ട്, ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസും ഉണ്ട്. മിഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ഈഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. സപ്പോസ് there is some atoms or some groups of atoms around the stereo center. Stereo center will be a carbon atom. But ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, so in the product is opposite to that in the reactant. Reactant എങ്ങോട്ടാണ് കിടന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോഡക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. അംബ്രല്ല എങ്ങനെയാ തിരിച്ചും മറിച്ചും നമുക്ക് പിടിക്കാം അല്ലേ? ശരിക്കും പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ കം ഡൗൺ. ആ ബോൺസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വരും. കാറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലോ അത് നേരെ അങ്ങോട്ടാവും. അപ്പോൾ സ്റ്റീരിയോ സെന്ററിന്റെ ചുറ്റും ആറ്റങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ആറ്റംസോ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അത് പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് SN1 or under through SN1 mechanism or SN2 mechanism doesn't matter. Anyhow, the resultant product will be in opposite direction. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ ഈസ് സെറ്റ് ടു പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ഇൻവേർഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ. ഇൻവേർഷൻ പറഞ്ഞോ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ്, ഉൾട്ടയായിട്ട് മാറും. അതാണ് ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻവേർഷൻ ഓഫ് ഷുഗർ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ബയോളജിയിൽ? ബയോ സ്റ്റുഡൻസ് മേ നോ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ദ ഷുഗർ അല്ലേ? കെയിൻ ഷുഗറിന്റെ ഇൻവേർഷൻ പ്രോസസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. മീനിങ് എക്സാക്ട്ലി കറക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. ഐ എം റിയലി സോറി. എനിക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതുള്ള എക്സാമ്പിളൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. ബട്ട് ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് കാർബൺ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ സംഗതി മൊത്തം അവിടെ നേരെ മാറിയിട്ട് പക്ഷേ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റം വൈകിട്ടോ ഇവിടെ വൈകിക്കാം. സോ ഇത് എഴുതി വെക്കുക, വരച്ച് വൃത്തിയാക്കി വെക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ SN2 റിയാക്ഷൻ ഓഫ് optically active halo alkanes. ഹലോ നമ്മളിപ്പോഴും ഹാലോ ആൽക്കെയിൻസ് ഹാലോ അറിയുന്നത് തന്നെയാണ്. കഴിയാറായി. ഹാലോ ആൽക്കെയിൻസിന്റെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഹാലോ അറേൻസിന്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. അത് ഒരു കുഞ്ഞി പോർഷനാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്മോൾ പോർഷൻ. അത് നമുക്ക് ക്വിക്കായിട്ട് പോകാം. പക്ഷേ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഹാലോ ആൽക്കെയിൻസിൽ വെരി ബിഫോർ ആയിട്ട് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എ വൈഡ് ഏരിയ. സോ വി ആർ stepping on to the last step of this nucleophilic substitution reaction. ഈ ഇതിൽ SN2 reaction of optically active haloalkanes, some haloalkanes are having this optical activity എന്ന് വെച്ചാൽ their behavior towards light എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. all the organic compounds will not react towards the light. Okay,
some haloalkanes will react towards this light. അതാണ് ഓപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ഹാലോ ആൽക്കെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിൽ ചിലർ SN2 മെക്കാനിസത്തിലൂടെയാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആർ അക്കമ്പനീഡ് ബൈ ഇൻവേർഷൻ ഓഫ് കൺഫിഗറേഷൻ. നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. These terms are related to optically active organic compound. അപ്പോൾ ഒരു ഹലോ ആൽക്കെയിൻ അതിന് ഓപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഈസ് അണ്ടർഗോയിങ് ബൈ ദിസ് SN2 മെക്കാനിസം എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓഫ് കോഴ്സ് ദർ വിൽ ബി ദിസ് ഇൻവേർഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഈ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ്, ഈ ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓർ ആഫ്റ്റർ ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. ദാറ്റ് ടേം ഈസ് കോൾഡ് ഇൻവേർഷൻ. ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഹാലോ ആൽക്കെയിൻസ് having optically active property and which is undergoing this SN2 mechanism will go through the process that is inversion എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. എന്താ ഇതിന്റെ കാരണം? This is because the nucleophile attaches itself on the side opposite to leaving halogen atom. കണ്ടോ, ഹാലജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ഏത് ഹാലജൻ ആറ്റമാണ് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത്? ഹാലോ ആൽക്കെയിൻ എന്നാ പറഞ്ഞത്. which halogen atom is leaving just opposite to that ആരുണ്ടായിരിക്കും? ഒരു അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വിൽ ബി പ്ലേസ്ഡ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ലിവിംഗ് ഹാലജൻ ആറ്റം. അവിടെ SN2 റിയാക്ഷൻ ആണ്, ഓപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആണ് ഈ ഹാലോ ആൽക്കെയിൻ. സോ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് അണ്ടർഗോ ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. SN1 റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സം ഹാലോ ആൽക്കെയിൻസ് ആർ അണ്ടർഗോയിങ് ദിസ് മെക്കാനിസം, ദാറ്റ് ഈസ് SN1 മെക്കാനിസം. ഇവരും ഇതുപോലെ ഓപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആണ്, ആർ അക്കമ്പനീഡ് ബൈ റെസിമൈസേഷൻ. പഠിച്ചതാണ് റെസിമൈസേഷൻ. എന്താണ് അതിന്റെ റീസൺ? റെസിമൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും. നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഇതെല്ലാം വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓ മൈ ഗോഡ്, ഇത്രയും ചാൻസസ് ഉണ്ടോ? ചാൻസസ് ആർ ദേർ ടു കം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മോൺസ്റ്റർ. ഇത് റെസിമൈസേഷൻ പറഞ്ഞതല്ലേ? എന്താണ്? ഇക്വമോളാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡി ആൻഡ് എൽ കമ്പൈൻഡ് ടു ഫോം അല്ലേ റെസിമിക് മിക്സ്ചർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. DL ഫോമാണ് റെസിമിക് മിക്സ്ചർ. ഡിയും എല്ലും കൂടെ ചേർത്ത് DL ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ SN1 മെക്കാനിസം ആണ് ആ ഓപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ഹാലോ ആൽക്കെയിൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് റെസിമൈസേഷൻ ആണ്. ഇതാണ് അവിടെ വരുന്നത് കേട്ടോ. ആക്ച്വലി ഇവര് ബോർഡുകാർ CBSE ബോർഡ് വിൽ കണക്ട് ദിസ് ടേംസ് വിത്ത് ദിസ് മെക്കാനിസം SN1 ആൻഡ് SN2. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഒരു 1 hour 2 hour സെഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് ഈ SN1 മെക്കാനിസം SN2 മെക്കാനിസം അംബ്രല്ല റിയാക്ഷൻ ഇല്ലേ, അതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സെഷൻ. അതുപോലെ ഈ ടേംസും. അപ്പൊ SN1 SN2 മെക്കാനിസം അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ടേംസ്, ഓപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹാലോ ആൽക്കെയിൻസ് അതിൻ്റെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊരു സെഷൻ വെച്ചിട്ട് അതിപ്പോൾ പറ്റില്ല ആഫ്റ്റർ ദിസ് കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദിസ് പോർഷൻ കേട്ടോ. നമുക്ക് ഡ്യൂറിങ് റിവിഷൻ പ്രോസസ് വി വിൽ ഡു. അപ്പോൾ ലെറ്റ് മീ ഫിനിഷ് ദിസ്. ഇതാണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് SN1 റിയാക്ഷൻ. കാർബോണിയം അയോൺ ആർ ദ ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ്. എന്താ കാർബോണിയം അയോൺ അറിയായിരിക്കാം. സോ ദിസ് അറ്റാക്ക് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഓൺ ദിസ് കാർബോണിയം അയോൺ ക്യാൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഫ്രം എയ്തർ ഫേസ് ഓഫ് ദിസ് ഫ്ലാറ്റ് അയോൺ. അതാണ്. അപ്പൊ റെസിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഇൻവേർഷനിൽ ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റിലാണ് ഹാലജൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതങ്ങനെയല്ല, എയ്തർ സൈഡ് രണ്ട് വശത്തും ഉണ്ടാവും. ആര്? ഈ പറയുന്ന അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വരുന്ന സാധനം. സോ ഇഫ് എ ഹാലോ ആൽക്കെയിൻ ഈസ് ഓപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ്, ദ പ്രോഡക്റ്റ് വുഡ് നോട്ട് ബി ഓപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഹാലോ ആൽക്കെയിൻ ഓപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആണ്. ഇറ്റ് അണ്ടർഗോ ദിസ് ബോത്ത് പ്രോസസ് ഇൻവേർഷൻ ആൻഡ് റെസിമൈസേഷൻ. ഓക്കെ, ഓപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹാലോ ആൽക്കെയിൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ടേംസിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നത്. ബട്ട് യു സീ, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഓപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആവില്ല. അണ്ടർലൈൻ ദിസ് പോയിന്റ്. Okay, if the haloalkane is optically active but the product will not have this property, the product would not be optically active but it would be a racemic mixture.
ആരുടെ കേസാണ് പറയുന്നത്? SN1-ന്റെ മാത്രം കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. SN1. In the case of SN1 reaction, haloalkanes are optically active. After this racemization, this product will not have any optical activity. So, അത് optically അത് dead ആയിട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. Oh, God's grace, our nucleophilic substitution reaction is over. Nobody should not worry about this portion because again and again we will go through these portions. ഇത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേ വേണ്ട. ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ആരൊക്കെയോ ചോദിച്ചു, somebody asked in between how to എന്താ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വെൽ, അങ്ങനെ ആരോ ഒരാൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എൻ്റെ മോണിറ്ററിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആരാന്നുള്ളത്. ഐ വിൽ ആസ്ക് ഹിം ദാറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഇൻഡിവിജ്വലി പേഴ്സണലി കേട്ടോ. ഇതാണ് ദിസ് ഇസ് ദ മാറ്റർ ഓഫ് കെമിസ്ട്രി. എല്ലാ ഏരിയാസും ഒരുപോലെ ആവില്ല. ഇനി നമുക്കുള്ളത് 3 റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. ഒന്ന് ഈസ് എലിമിനേഷൻ, റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ആക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ. ചെറിയ പോർഷൻ ഓരോ റിയാക്ഷൻസും വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. സോ ബൈ ടുഡേസ് ക്ലാസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു വൈൻഡ് അപ്പ്. Okay, thank you very much.